شاء الله هنتكلم في الجزء ده على هتكلم ان شاء الله على الجزء الخاص بالاناليتيكال جيومتري، الجزء الخاص بالإليبس سيكشن اللي هو القطع الناقص اكسرسيز، تمارين القطع الناقص ان شاء الله. الستاندرد فورم ايكويشن اوف ان ellipse، المعادلات القياسية لأي قطع ناقص. x minus h all square، x ناقص h الكل تربيع over a square plus y minus k all square over b square equal 1. ودي الصورة القياسية لمعادلة القطع الناقص. The center of the ellipse is at the point h and k، يعني هنا المركز بتاع القطع الناقص بيكون عند النقطة h و k. This is minus and this is minus. That mean h, the center in h positive and k positive if this minus and if this minus. A is the half of the length of the horizontal axis. ال A هو عبارة عن نص طول المحور الأفقي، طول المحور الأفقي الذي يوازي محور x أو ينطبق على محور x. B is the half of the length of the vertical axis. ال B هي عبارة عن نصف طول محوره الرأسي، نصف طول محوره الرأسي. Where C is the distance from the center to a focus point، يعني السي هي عبارة عن المسافة ما بين البؤرة والمركز، أو المسافة بين البؤرتين، لأنه القطع الناقص ليه بؤرتين، فالسي هي عبارة عن مسافة ما بين المركز والبؤرتين بتوع القطع الناقص. وهلقى كمان c square equal a square minus b square if a square greater than b square and the major axis is horizontal and the minor axis is vertical. يعني هنا محوره الأكبر لو كان عندي ال a تربيع أكبر من b تربيع، يعني القيمة الأكبر مع ال x، القيمة الأكبر مع ال x أو أسفل ال x هيكون عندي الميجور axis، يعني محوره الأكبر أفقي، هيكون محوره الأكبر أفقي، والمحور الأصغر هيكون vertical، هيكون رأسي. if c square أو c square equal b square minus a square. ألاحظ هنا إنه ال a هنا ال a square ناقص ال b square، هنا ال b square ناقص ال a square. if b square لو كانت ال b square أكبر من ال a square، يعني القيمة الأكبر لو كانت عندي القيمة الأكبر مع ال b اللي هي القيمة الأكبر مع الواي، لو كانت القيمة الأكبر مع الواي، وفي الحالة دي الميجور اكسس فيرتيكال هيكون المحور الأكبر رأسي، والمحور الأصغر المينور اكسس از هوريزونتال هيكون أفقي. نبدأ ناخد الاكسرسيز. اكسرسيز 1 جراف، بيقول لي ارسم ذا الليبس القطع الناقص x سكوير over 4 بلس y سكوير over 9 equal 1. يعني هنا طبعا هلاحظ هنا x تربيع على 4 زائد y تربيع على 9، يعني هنا القيمة الأكبر مع الواي، يعني ده محوره الأكبر هيكون vertical، الميجور اكسس هيكون vertical. بالإضافة إنه هنا ال h قيمتها بصفر والk قيمتها بصفر، يعني السنتر عند المركز هيكون عند النقطة صفر وصفر. طيب يبقى السنتر ال h والk عند صفر والصفر أهو وقعته. هنا دي قيمة، طبعا هيكون عندي قيمة ال A بيساوي 2، بيساوي ال A بيساوي قيمتها ال A تربيع هنا بيساوي 4، يبقى ال A بيساوي 2، ال B تربيع بيساوي 9، يبقى ال B بيساوي 3. يبقى إذن هنا عندي قيمة ادي المسافة دي، طبعا ال A ب2 معناها انه طول المحور الاكبر ب4، يعني ادي السنتر، واخد كمان وحدتين، ده نصف المحور الاصغر اللي هو المينور اكسس ب2، ادي هنا وادي هنا ادي 2. المحور اكبر طبعا طوله
6 لأنه نصف المحور الأكبر ب3، يبقى طول المحور الميجور أكسس 6 وحدات، ادي 3، يبقى ادي البي هنا تبقى هنا 3، وهيبقى كده شكل القطع. This is the curve of ellipse. ده هيبقى الشكل بتاع الليبس اللي عندي. طبعا قلنا الإحداثيات عندي المينور أكسس المحور الأصغر 2A equal 4 horizontal قلنا أفقي. الميجور أكسس 2B equal 6 vertical، طبعا قلنا هيبقى المحور الأكبر هيبقى رأسي. ادي الفيرتكس. الفيرتيسيز طبعا هنا في الاحظ انه في الاحداثيات بتاعت المحور الاليبس، الليبس سيكشن او القطع الناقص، بيكون احداثيات الرأس بتاعته h and k plus b. ال h equal 0 0 k equal 0 plus b is 3 0 and 3 and h the other vertex. This is the vertex, the first vertex, and this is the second vertex. The second vertex h and k minus b. h equal 0, k equal 0 minus b equal 3. This is 0 and minus 3. c square in this form في هذا الشكل او في النوع ده من اللي هو المحور الاكبر بيكون رأسي. السي سكوير is b square 9 minus a square 4 equal 5. That means c equal 2.24 and this is the distance between the center and the focus, the first focus. This is the distance 2 and 2.24 and the other focus البؤرة الأخرى 2.24. the focus points إحداثيات البؤرتين اللي عندي h and k plus c is the first focus equal 0, h equal 0 and k equal 0 plus c 2.24 and the other focus is h and k minus c equal 0 and minus 2.24. The second exercise, graph the ellipse x minus 2 all square over 6 plus y plus 1 whole square over 9 equal 1. In this form we have the 16 greater than 9, so this form of ellipse the major axis محوره الأكبر is parallel to x axis. ليه بيوازي محور x؟ لأنه هنا عندي السنتر إحداثيات المركز not 0 and 0. لو كان إحداثيات المركز 0 و0 هلقى المحور بينطبق إما على محور x أو على محور y. لو القيمة الأكبر مع x يبقى هنطبق على محور x أو محوره ينطبق على محور y لو فيه قيمة للسنتر بتاعي فيه إحداثي منهم بيساوي 0، إما إحداث الواي بيساوي 0 أو إحداث الإكس بيساوي 0. في الحالة دي هلقاه ينطبق على محور إكس أو ينطبق على محور واي. أحد المحاور ينطبق على محور إكس أو محور واي. طيب هنا السنتر عندي اتش ايكوال 2 لأنه باخد القيمة بعكس الإشارة بتاعتها اتش ايكوال 2 والكي ايكوال ماينس 1. يبقى السنتر عندي عند النقطة 2 وسالب 1. فين النقطة 2 وسالب 1؟ x equal 2 and minus 1. This here is the center of this ellipse.
H and K, 2 and minus 1. This is the center. Because A equal 4 and B equal 3. A equal 4. This is the distance between the center and the vertex of is 4 units. Unit 2, 3, 4. This is the first vertex. This point is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 6 and minus 1. 6 and minus 1. The other vertex 1, 2, 3, 4, because A equal 4. This is 4 units, and this point is minus 2 and minus 1. This is because B equal 3. This is 3 units from the center. Unit 1, 1, 2, 3. This is and this is the curve of this ellipse. The major axis equal to A equal 8. This is from here to here is 8 units. 8 units. And from here to here is the minor axis, and this is 6 units. The minor axis vertical vertices. The vertices in this form of ellipse في هذا الشكل من القطع الناقص we find هنلقى إنه the vertices is H plus A and K. H equal 2 and A equal 4. That mean 2 plus 4 is 6 and K equal minus 1. 6 and minus 1. This is the first vertex that here. And the second vertex is H minus A. H equal 2 and A 4. H minus 2 minus 4 equal minus 2 and K minus 1. This vertex. C square in this form, A square 16 minus B square 9 equal 7. So C equal 2.65. 65. And the distance from here to the focus is 2.65, and the distance in the other way is here. The focus in this form البؤرة هنحسبها في هذا النوع أو في هذا الشكل من الإليبس كيرف اللي هو محوره الأكبر يوازي محور y. محوره الأكبر يوازي محور x. محوره الأكبر يوازي محور x. محوره الأصغر يوازي محور y. From h plus c h2 plus c 4.65 and k minus 1. And the other focus is h minus c 2 minus 2.65 is minus 0.65 and minus 1 is the k. In the third exercise, find the equation of the ellipse given that vertices are الرأس هنا عندي أو الرأسين عندي 0 and 4 and 0 and minus 4. 0 and 4 here and 0 and minus 4 here. That mean طالما الرأسين بينطبقوا على محور y, the center is the midpoint between the two vertices. في منتصف المسافة ما بين المركز هيكون في منتصف المسافة ما بين الرأسين. That means the center in 0 and 0. This vertex and the other vertex. The focus
0 and 3, the focus 0 and 3 here and here. So the center here, center is 0 and 0. Major axis is 8. That means A equal 4. B equal 4 because this the major axis is vertical. The major axis is vertical, so B equal 4 and B square equal 16 and C equal 3. Since C equal 3 and C square equal in this form equal B square minus A square, so 9 equal 16 minus A square, so A square equal 7, and it takes this form. The equation of this ellipse is x minus h all square over A square plus y minus k equal all square over B square equal 1. The center is 0 and 0, that means x square over A square 7 and B square 16. This equation is x square over 7 plus y square over 16 equal 1. This is the equation of this ellipse have this points, the vertices and the focus. Exercise 4. Find the equation of the ellipse given the graph, then locate the focus of the ellipse. يعني انا عندي هنا مديني رسمه او مديني كيرف بتاع اللبس بتاع قطع ناقص، وبقول لي اوجد المعادله بتاع لجراف الرسم اللي عندي ووقع احداثيات البؤرتين. واضح من الرسم هنا انه this ellipse is have the major axis is horizontal. المحور الاكبر هنا افقي، لانه the distance between this point and this point is 1 2 3 4 5 6 distance, and the distance between this and this is 2, so 6 greater than 2, so so the major axis is horizontal and the center is here. It's clear the center is here. This point is minus 1 and 1 minus 1 and 1. يعني هنا احداثيات المركز هتكون عند النقطة سالب 1 و1 and A equal 1 2 3. A equal 3 units and B equal 1 units. That means H equal minus 1 and K equal 1. A equal 3 and B equal 1. The center minus 1 and 1. المركز عند نقطة سالب 1 و1. Major axis is 6 horizontal, so A equal 3. Minor axis is 2 vertical, so B equal 1. And this form is in the form of x minus h all square over A square plus y minus k all square over B square equal 1. The equation x plus 1 all square over A square 3 square 9 plus y minus 1 all square over 1 equal 1. C square equal A square in this form minus B square. طبعا هنا السي تربيع بتساوي قلنا يا A تربيع ناقص البي تربيع او البي تربيع ناقص الاي تربيع حسب القيمة الأكبر. لو الاي هي الأكبر يبقى A تربيع ناقص البي تربيع، لو البي هي الأكبر اللي هي مع الواي أكبر يبقى بي تربيع ناقص. بس في الحالة الثانية هيبقى الشكل بتاعه المحور الأكبر هيكون فيرتيكال مش هوريزونتال، مش رأسي وليست أفقي زي الحالة دي. طيب يبقى هنا السي تربيع بيساوي الاي تربيع ناقص البي تربيع، يبقى إذا 9 minus 1 is 8. C equal 2.83 and the focus, the first focus is here and the second focus is here. The focus is 1.83 and 1 and minus 3.83 and 1.
طبعا دي احنا كتبت لكم في الاكسرسيز السابقة البريفيوس اكسرسيزز ازاي بحسب الفوكس في هذا الشكل، موجودة في الاكسرسيزز السابقة. Exercise 5. Find the equation of the ellipse given that focus are -2 and 0 and 2 0. y-intercepts يعني هنا عند الفوكس البؤرتين عند النقطة -2 و0، النقطة -2 على الإكس و0 على الواي هنا، والبؤرة التانية عند 2 و0 عند 2 والصفر ادي هنا. طالما البؤرتين بيقعوا على محور اكس، يعني البؤرتين بيقعوا على محور اكس، يبقى اذا محوره الاكبر دايما هيبقى كده ايه، او محوره الاكبر هيبقى هوريزونتال افقي. والواي انترسبتس، الواي محور واي يعني بيقطع القطع المكافئ عند النقطة -3 -3 عند 3، عند النقطة -3 عند 3 و-3، يعني بيقطعوا عند هنا وهنا. طبعا السنتر is midpoint between the two focus and the two vertices، يعني هو انا عندي السنتر المركز بتاع القطع بيقع في منتصف المسافة ما بين الرأسين، وكذلك في منتصف المسافة ما بين البؤرتين. طبعا انا عندي البؤرتين هنا 0 و2 و0 -2 و0، 2 و0 و-2 و0. السنتر هلقاه هنا بيقع عند النقطة 0 و0، يبقى السنتر بيقع عند 0 و0. that mean B equal 3 units and B equal 3 units. This is two focus, this is B and B. Major axis must be horizontal since the focus are on the major axis زي ما قلنا. السنتر equal 0 and 0. C equal 2، C equal 2 and B equal 3، يبقى عندي C والB. محتاج اعين ال A طبعا. This is horizontal that mean C square equal A square minus B square. C square بتساوي ال C تربيع بتساوي ال A تربيع ناقص ال B تربيع. إذا then 4 equal A square minus 9، A square equal 13. This form of ellipse is as the equation x minus h all square over a square plus y minus k all square over b square equal 1, and the equation is x square over 13 plus y square over 9 equal 1, and this is the curve, the graph of the curve of this ellipse. Exercise 6. Convert the following equation to standard form, then graph the ellipse and locate its focus. يعني أنا عاوز أحول ده لشكل من أشكال أو الشكل القياسي لمعادلة القطع الناقص، و أرسم القطع الناقص ده يبقى الشكل القياسي للقطع الناقص، وأرسم الشكل بتاع القطع وأوقع الإحداثيات بتاعته. 9x square with 36x. This 2 must be in complete form, complete square form, with x without coefficient. That means I'll take 9 from x. 9x square minus 4x. This the coefficient here become 1. X minus 4x. What can I add here to do or to make this in complete square form? The half of 4 is 2. 2 square is 4. You must be add 4 here. And the 4 multiplied by 9 is 36. Must be add in the other side 36. And here we will take from y is 25. هاخد 25 عامل مشترك عشان يبقى الواي هنا لازم الواي تربيع ده يبقى ايه الكوفيشنت بتاعه 1 داخل الاقواس.
plus 25 from 15 is 2 multiplied by 4, 25 plus what can I add here. هضيف كام هنا عشان احولها لمربع كامل؟ هضيف the half of 2 1 1 square is 1. يبقى هنا هضيف 36. هنا هضيف 4 في 9 يبقى 36، يبقى هضيف من الطرف الثاني 36. هنا 1 في 25 هيبقى 25، هضيف هنا 25 من الطرف الثاني، وال 164 راحت من الطرف الثاني. هنا هضيف 4 يبقى هضيف من قبلها 36. هنا ضفت 1، هنا هضيف من قبلها 25 لأن 1 مضروبة في ال 25 وال4 مضروبة في ال 9. 9 x minus 2 all square plus 25y plus 1 all square equal، هجمع القيم دي 225. هقسم عليها، هقسم على ال 225 هلقاها بتساوي x minus 9 all square over 25 plus y plus 1 all square over 9 equal 1. طبعا هنا واضح انه ال A اكبر من ال B، لانه ده ال A تربيع 25 وال B تربيع 9. يبقى اذا محوره طالما القيمة الاكبر مع الاكس يبقى محوره الاكبر افقي، محوره الاكبر افقي. يبقى هنا هوقع احداثيات المركز. السنتر هنا 2 وماينس 1، يبقى عندي الاتنين وسالب 1 ادي المركز. هتحرك مسافة، طبعا محور الأكبر كده ال A هنا هتحرك مسافة 5 وحدات، لأنه ال A هنا هيبقى 5، يبقى 1 2 3 4 5. يبقى الفيرتكس الأولى هنا ادي ذا فيرتكس، وادي الفيرتكس ادي الرأسين، وادي ال B اللي هو المسافة ما بين المركز والنقطة على المتعامدة أو محوره الأصغر المينور أكسس، ادي ال B وال B. وادي شكل الكيرف بتاع الإليبس. السي سكوير طبعا هنا ال A تربيع 25 ناقص 9 ال B تربيع equal 16 هتساوي 16. C is 4. الفوكس البؤرة بتبعد من المركز 4 وحدات، ادي 1 2 3 4. This is the first focus and this is the second focus. Focus and this focus. احداثيات النقطة دي طبعا هنا احداثيات النقطة دي هحسبها اما من عن 1 2 3 4 5 6 او احسبها من المعادلات اللي ذكرناها. يبقى احداثيات النقطة دي 6 and minus 1 and this is minus 2 and minus 1 minus 2 and minus 1 and 6 minus 1. هوم اكسرسيز، هنحل التمرينين دول في البيت. find the vertex and the focus of the ellipse. هوجد عاوز اوجد احداثيات الرأسين واحداثيات البؤرتين بتوع القطع الناقص اللي عندي. في الحالة دي هقسم على 16 واشوف ال A بكام عشان ده يبقى قيمتها 1، واشوف القيمة بتاعت ال A والقيمة بتاعت ال B. The second exercise, find an equation for the ellipse that has its center at the origin. هأوجد معادلة القطع الناقص الفيرتكس السنتر بتاعه المركز بتاعه عند نقطة الأصل and satisfy the given condition، وبحقق النقط الآتي. يبقى ال H هنا عندي بصفر والكي بصفر. الفيرتيكال ميجور اكسس المحور بتاعه رأسي، محوره الأكبر رأسي of length 7، محوره الأكبر طوله 7 ورأسي. يبقى عندي هنا ال B 2B 2B equal 7. minor axis of length 6 ومحوره الأصغر اللي هو الأفقي الهوريزونتال of length 6 2A equal 6. يبقى ال A equal 3. A equal 3. thanks، وإن شاء الله تكونوا موفقين بهذا الشرح.